המשקיענים, אבנר סטפק ועומר רבינוביץ בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אז שלום לכולם, שלום לאבנר, ואיתנו היום גם ג'סיקה שעוד רגע נציג אותה, והיא תציג את עצמה. אבנר נגיד עליה כמה מילים, אבל אחת הזוויות שגם נדבר איתה, בין השאר שהיא סיפור השראה מאוד גדול, ובאמצע גיוס היום, זה גם, דיברנו הרבה על AI, היא מגיעה מ-AI גם מתחום נקרא לזה, הפילמינג או יצירת תוכן, איך זה משפיע על חברות כמו נטפליקס ודיסני וכל מיני עולמות נוספים. אבנר, אני מציע שתציג אותה, נעשה פינת המכפילים ונלך ישר לסיפור עם ג'סיקה קו. אנחנו נתחיל אולי דווקא מפינת המכפילים, אני מציע מאקטואליה וכבר עוד כמה דקות. We'll be with you in a few minutes. We're just doing our weekly ritual with multiples and some news, and we'll start in about 7 minutes. So תחכו, יהיה שווה. We're going to conduct this interview both English and Hebrew. I'm sorry for that. We're going to have to translate you every now and then. And let's start with Israel for now or the markets. So עומר, יש לנו, אתה רוצה אז כן, לעלות לפינת? כן, אז פינת המכפילים, ישראל, אין מילים, אין מילים, והמשכנו את השבוע, 43% תשואה מתחילת השנה, תל אביב 35, תל אביב 35, תל אביב 90, 5 שנים אחרונות, שני המדדים הטובים ביותר בעולם, וזה כבר מתחיל להיות בפער, וגם השקל התחזק, אז הם חושבים על זה במונחים דולרים, אותם 43 של ישראל זה 50 פלוס בהשוואה לדולרים, אז באמת מאוד מרשים, ומה שהכי מטורף, סיימנו עונה דוחות כספיים, ותראו מה קרה למכפיל רווח של ישראל. למרות כל העליות, המכפיל רווח אפילו ירד ל-15 בתל אביב 35, כלומר, הרווחים סך הכל הם היו בסדר גמור, בטח בגדולות, בקטנות זה משהו אחר, אבל בסוף מה שמשפיע זה בעיקר הגדולות, גם תל אביב 90 זה במכפיל 18, וזה לא רק חברות ערך, זה לא רק נדל"ן, זה לא רק פיננסים, יש גם חברות מאוד צומחות בקצב דו, עם מכפילים גבוהים. זה תמיד נראה שכאילו הכל התכנס, גם הדואליות עשו טוב, גם המקומיות, גם הפיננסים, גם הנשק, נראה טוב ישראל, ולדעתי גם תשואת אג"ח 3.94, אני חושב שתשואת אג"ח תרד, למרות שהיא כבר ירדה, שהכנסות המדינה ממיסים יפתיעו לטובה, שישראל תהיה עם העלאת דירוג, ונראה הורדות ריבית יותר מהר מה שחושבים, אבל to be continue, to be seen, לא to be continue, מה שנקרא, צריך לראות מה יהיה העתיד. S&P ונסדק מכפילים, S&P קצת עלה, מכפיל 22, נסדק 26, תשואת אג"ח 4.08, הנסדק קצת עלה, אנחנו סביב ה-20, חזרנו לתשואה, לראות על ספרה 2, בדיוק 20.00, ה-S&P 15.4, היה עונה דוחות טובים, התחיל איזה נרטיב על בועה כזו או אחרת בתחום ה-AI, שלא היה לו קשר בינתיים במספרים. אני שמעתי פודקאסט לאחרונה שעל כל צ'יפ דקווה של NVIDIA יש יחס של 12 ל-1, כלומר 12 מבקשי צ'יפ על אחד בלקוול פנוי. Jessica, maybe you will give us later about the AI, how do you see it and the demand everything, but like, ממה שאני רואה, הדימנד הוא מאוד חזק, וכאילו סיפור הבא הוא פשוט לא מבוסס בנתונים, אני לא אומר שזה בועה או לא בועה, אני פשוט אומר, אין נתונים שמצביעים על חולשה כלשהי בדימנד, אז ארצות הברית, אני נשארתי אופטימי, אירופה, מכפילי 18, 19, בבריטניה, גרמניה, צרפת, לא נראה לי כזה מעניין, למרות שהמדד הגרמני עשה 18% השנה, שזה לא רע, סין, בלי להרגיש כבר 15%, היא נשארה מכפיל 15 ביחד עם
ישראל, אבל סין עשתה את זה אחרי 5 שנים שהיא נתנה את התשואה הכי גרועה בעולם, ישראל מכפיל 15 אחרי התשואה הטובה ביותר בעולם, הודו ב-22 עתידי, זהו, אין לי איזה משהו לחדש מעבר לזה, לא ראינו איזה שינוי דרמטי, בעיקר רואים חוזקה מאוד מאוד חזקה בשוק הישראלי, ודצמבר זה בדרך כלל סיפור הרלי סוף שנה, אם אני צריך להמר אם זה יהיה רלי או רלי, כלומר ריש עין או ריש א', אני חושב, הנטייה שלי שאנחנו נראה רלי סוף שנה, ריש א', ויראו בזה כתיקון, ושתיקון מתחיל לתקן למעלה, הוא בדרך כלל פורץ לשיא חדש, אבל זה גם to be seen. אבנר. טוב, אני אתחיל מהסוף, עומר, נגיד כמה מילים לפני שנעבור לאורחת שלנו. זה שקודם כל, אני בטח לא יודע לנבא טווח של חודש, דצמבר, בוא נגיד, זה לא שנה שצריך נראה לי, כי זו שנה שהייתה כל כך טובה בשווקים, שאין את הלחץ הזה של מוסדיים בסוף שנה, שמתחילים להקפיץ את המניות שלהם, כדי בתחרות התשואות בכל העולם, כן, זה לא תופעה ישראלית, לא נראה לי שאם כל כך, אחת השנים הטובות בעשור האחרון, לא מרגיש לי שצריך עוד עליות בדצמבר, אבל זה לא אומר שלא יהיו כאלה, כן? רק אני פחות רואה את זה מזווית הרלי הקלאסי, שמגיע הרבה פעמים מזה שמוסדים רוצים לשפר תשואות בתחרות יופי של סוף שנה, כשהם הרבה פעמים נמצאים באיזה דפיציט, והשוק היה פחות טוב וכולי, זה לא המצב השנה. אין לי משהו במיוחד להוסיף על שוק אגרות החוב והתשואות שם. אני כן אגיד משהו, אנחנו נעשה משדר כנראה לקראת סוף דצמבר, אני מניח, של תחזיות 26, היום יצאה התחזית של ה-OECD לישראל, מעולם לא היה כזה פער עצום לגבי התחזיות לכלכלה הישראלית ל-26, למשל בצמיחה הכי פסימי מדברים על 3.3%, שיעור הצמיחה של ישראל בשנה הבאה, אנחנו במיטב אולי הכי אופטימיים, נתנו, התחזית שלנו מדברת על 6%, האוצר ו-OECD יותר קרובים ל5%, כלומר הפערים הם עצומים, זו בהחלט שנת פיתול עם תף, במובן הזה מה שאני כן אעשה ספוילר כבר להמשך, וכאמור נעשה מזה משדר נפרד והרבה יותר מעמיק, זה שההרגשה שלי שתהיה מצד אחד צמיחה חזקה, אבל היא תהיה סלקטיבית, כלומר יהיו ענפים וחברות בתוך ענפים שיהנו מצמיחה אדירה, גם ההייטק למשל שימשיך את המסע שלו להתאוששות, ויהיו מקומות שיהיה פחות משמח להיות בהם, זה אותה פיצול שדיברתי עליו גם בשבוע שעבר בכלכלה הישראלית, זה תופעה גם אמריקאית לא רק ישראלית, רואים אותה ביתר סט ב-S&P, עם הביצועי יתר של המניות הגדולות לעומת האחרות, אבל בגדול זאת תהיה שנה טובה לישראל, תמיד יש את ההסתייגויות של what can go כן, wrong, ברור, מה יקרה עם כן, אם לבנון, תחזור מה חזית יקרה עם צבאית איראן, וכו', מה יקרה עם ניכנס לשבע מערכות בחירות כמו שבע 19 מערכות עם ו-22, אלוף יש הרבה שקט אופציות. בדיוק ואת הדברים האלה, אז מה שכן, שנה הבאה היא הולכת להיות שנה ממש מעניינת, כי זה גם לא מעט אירועים פוליטיים, גם הזדמנויות מאוד גדולות, או החמצת הזדמנויות מאוד גדולות, יש את הסיפור החנינה עם הנשיא עכשיו שהוא בכותרות, שלא ניכנס אליו כי זה הנושא שלנו להיום, אבל השוק לפחות אהב את זה, לא נכנס לכל אחד את דתו האישית, אבל או שהוא אוקיי, בלי קשר לזה, ג'סיקה קוט, אבנר תציג אותם. אוקיי, ג'סיקה, I'm going to tell our crowd about you in Hebrew now, and we're going to start. I guess that at least a few words you probably know, right? ניבו? No, לא. Not yet. sorry. Okay. Tomorrow we're meeting for breakfast, so I'm going to teach you some Hebrew, don't worry. So, אז איתנו נמצאת היום ג'סיקה קו, שהיא המנכ"לית ו-co-founderית, יזמת משותפת של חברת פלייבוק. פלייבוק היא שחקנית AI בתחום המדיה, יחסון, זאת אומרת ששרתי יחסון ענן ב-AI. אני אגיד שהיא בנתה את הקריירה שלה עם תפקידים מאוד בכירים בתעשיית ההייטק, החל מהקמה של גוגל דרייב בתוך גוגל, בחירה ביוטיוב, הייתה CDO, זה ה-Chief Design Officer של חברת אופן דור, חברה גדולה בנסדק,
ויש לה באמת רקורד מטורף בעולמות ה-AI ובכלל בתעשיית ההייטק. החברה שהיא עכשיו בעצם יזמה וממנכלת היא בעצם חברה סופר מצליחה ככה, המסלול למעלה עם הקרנות הכי טובות בעולם שמושקעים אצלה, כמו ביין קפיטל ואחרות, באמת משהו יוצא דופן הסיפור הזה, אז תזכרו את השם, היא כבר הגיעה רחוק, היא תגיע עוד הרבה יותר רחוק. וזהו, ואנחנו הולכים לדבר איתה קצת על תעשיית ההייטק הישראלית, כמובן גם על עצמה, על המסע שלה, על הטעויות, על ההצלחות, כל מיני מסקנות שרלוונטיות לכן כמשקיעים לגבי חברות הייטק, וכמובן לא נימנע מדיון בבועת ה-AI, ועם זה אני מתכבד לפתוח את הדיון, אנחנו נעשה אותו כמובן באנגלית. So, Jessica, we're moving to English now, we're starting. Thanks for sharing your time and knowledge with us tonight. There are tons of people who are going to hear this or watch this session, and everybody in Israel is like, the two most famous words in the past weeks are AI bubble, so we'll get to that later. But I suggest after I gave your bio, but you know, let's do like a first freestyle. You tell us about, you know, your journey until now, and we'll take it from there. Yeah. Okay. Thanks for having me. So this is my second time in Tel Aviv. So beautiful city. Love being here. I'm originally from so South Korea, and then to Canada afterwards. That I studied engineering at University of Waterloo. Came down to Google in 2007, so I've been in Silicon Valley ever since. I worked on one of the first people to work on Google Drive, worked on YouTube. I don't know if you remember, but Google Plus was also one of my projects. And then after that, By the way, YouTube, it's like amazing yeah, success. it's great. Yeah, and then after that, I joined a small startup, only 3 people there at the time, but open door now it's like NASDAQ IPO'd. I was the chief design officer there, and then now, you know, I'm doing my own thing. It's been about 5.5 years now working at it. Trying to start it out as a consumer product, and now trying to get into media tech space as a SaaS enterprise product. But yeah, yeah, to me, Israel and South Korea is extremely very, very similar in that media tech is very strong. And you can tell, you know, media tech is like K content, or Israel will be Hollywood. You know, it just kind of dominated in Hollywood, that their storytelling, their movies, their filmmaking. It's world class. So I see a lot of similarities between Korea and Israel. That's the reason why I actually came here. What's like, you said about Israel, like storytelling, and then what's so special in Korea that they are so good in like this market? It's creativity. It's the film industry is now dominated by AI generative content. You know, everything is going to be faster. Productivity is going to be higher with less people. The story is going to be told, you know, in a much faster way. Before, say, it would take $200 million to make a movie. Now it should be much, much less than just a fraction of that with AI. So there's a lot of the tech, sort of media tech is kind of, you know. So maybe you can arrange for the audience in the past, like to do like a good movie, like Disney, like let's say the good movies of Disney with the big budget. What was the budget like? Yeah. Before, and what you expect will happen like in 2, 3, 4 years from now, like with the AI? Is it going to go down, and how much and why? Yeah. So as a creator myself, the important question is like, or you know, that question is like, okay, so everything becomes cheaper with AI. What's going to happen to all the creativity? The thing is, the bar is going to be higher. So we could easily tell, well, something's made AI. As you watch YouTube videos, everything, you could tell right away this is AI. And it is also not to the point where it's like it's excellent quality just yet. So humans are still needed, and the bar is going to be even higher. So creativity is going to be even more expensive, like good creativity. But the bad creativity is going to be cheaper, and it becomes standard. So that's the problem that becomes like we just have to hustle harder
as not hustling, but generally the talent becomes more expensive. So the media tech is going to make things a lot of like cheaper and faster to make movies. For example, say K-pop Demon Hunters. I don't know if you have kids, K-pop Demon Hunters is like one of the biggest, but it took them 7 years, and that's how long usually things used to take now. Back in the days when actually making a movie like that. So imagine if that's the case, and then will it be faster? Will it take 12 months instead of 7 years to make a movie? From writing evaluating a script all the way to prototyping and then trying to get that film made, it's like probably going to be much, much less time. So that means there's going to be a lot of content just flowing into the market, just like YouTube. You watch YouTube. Imagine 7 years ago how little content we lived with, and now how much content we're living now. So that's going to be probably true for movies and film industry. So are they ready for that type of, productivity speed? So that's the question is, right now, the Hollywood is kind of going through that phase. Hollywood was generally slower at adopting new technologies, but now they're kind of slowly adopting more and more and more technologies. By the way, how it's going to impact, in your opinion, on companies like Netflix? Is it going like that Netflix be much more profitable because the cost of content is going to be lower or dramatically lower, Yeah. or it's going to give them more competitors, or Disney, Netflix? Yeah. What do you think about how it's going to impact those companies? So there's like generally, so Netflix, not only it owns content, but it also owns streaming platform. So YouTube is going to be also biggest winner as well. Netflix is also biggest winner. And then there's a lot of huge production companies out there that want to own that type of platform, not just content. Because that way you're owning this entire distribution channel. So if things, so there's just going to be a whole lot of content war is going to happen between, filmmakers. And obviously there could be just maybe 3 people agency that makes a really like $100 million movie, for example, revenue, for example. So there's more and more, there's going to be smaller teams making films that used to take huge companies. And then it's possible that Netflix will, they have to develop the taste to buy off those content, which is what they did with K-pop Demon Hunter. They bought that content and then they streamed it out. And nobody knew that it was going to be such a hit. It's a worldwide phenomenon at this point. So that's why, it's like nobody knows when something's going to be a hit until it actually goes out and then plays on their platform. So who's going to get there faster and who's going to capture that content fastest? So if I understand you correct, you said it's because of the platform should be worth more because it's much more faster and easier to make new content. Yeah. It's not easier to make a new platform. Yes. So they can just buy faster with lower cost. It will be also, it's also about talent, but still, if it's cost to produce this, generally they're supposed to be winner of like. So what's your company do? Like, what's the problem and like, what's the solution that you give to the table in? Oh, for Playbook or? Yeah, Oh, Playbook. I see. Well, so let's start from the problem. the problem is that going back to productivity. So the AI requires data. And what kind of data? It's a historical data. So who owns those films? Whoever owns like historical, like last 100 years of films, for example. Most huge production teams that sit on piles of films that they made in the past. How do you harness that? So you you harness the data and then train their AI model, for example. So how does that help the team is they can harness the historical data and then they use a AI model to turn a new film into a new film very quickly. For example, like shot angle, shot type,
or there's a way that they can actually look at the data and say which one was successful, which one was not. Maybe they can actually train their model based off of that. So there's a lot of companies in huge production teams that are working on that type of AI models, their own, like IP, based on their own IP. Because if you use something like OpenAI or something like Gemini, for example, then it's generalized. So they don't have a competitive edge. So they start to build their own AI engine inside their own companies. Then the playbook comes in because now it's not easy to actually harness that type of metadata from their old films. So we sort of sit on top of their, storage. We harness the metadata. We make sure that it's, their own data. We can harness as much as we can metadata. It's not just like if it's a film, then we're talking about just, transcriptions, all the frames. There's millions of frames in it. You look at the sort of shot angle, shot type, all of that, just harness all of that data, not just that, or conversations around it. So what used to be feedback back and forth between two producers now is inside a Playbook platform. So we harness that kind of conversation context around that film. And then, that's basically a data. So let's see if I understand correct. Like you say, let's say Gemini or ChatGPT, they don't have the data. Like they cannot go. Basically, Gemini has YouTube, but like most of the to making films, like the producers have the films, so they build kind of their own. I don't know if to call it their own ChatGPT, but like based on the content they have in the past, Yeah. they build something that is with their unique IP that they can use like to do much better work. So what kind of clients like I mean, who are the clients of Playbook? So we're working with the South Korean production company. I can't name Okay, for confidential reasons, and some production teams also. I can't name some of our clients' names, but they are looking for a secure platform. So if they were to actually use Gemini and OpenAI, that becomes no longer secure. And then production teams generally are looking for extremely highly secure places. And I mean, you're talking about like Disney would have multiple clearance levels when it comes to working with a software company. And sometimes it takes years to get into that type of high security. Because again, content is creative IP, intellectual properties. So they want to work with the softwares that's extremely secure and all around, and they don't sell their data to some others, say OpenAI, who's trying to, or Anthropic, that want to buy those data. So that's why it's actually much more beneficial for them to start building their own AI teams. Okay, Omer, just a second, we need to translate a bit. You're running, so maybe you, Omer, תעשה רק תרגום קצת לעברית, גם על החברה. אז בגדול ממה שאני מבין, ואני מקווה שהבנתי נכון, ועוד רגע נשאל שאלות דיוק, אבל קחו את יוטיוב כדוגמה, או את נטפליקס כדוגמה, הם כבר פלטפורמות. קודם כל ה-AI עושה להם טוב, כי אם מודה בסוף פחות לייצר סרט, לא משנה איך הם מסתכלים על זה, אז נטפליקס יקנו בפחות כסף את אותו סרט. עכשיו, אחת הבעיות רק בתוך עולם הסרטים, אגב, זה גם מאוד מעניין, סתם אני ממליץ לראות איזה סרטון על אדובי, אולי נשאל את זה גם עליה, שחברות, ברגע שהן מייצרות סרט נגיד מ-AI, הן לא יכולות להרשות לעצמם שהדאטה יהיה דאטה, נקרא לזה, לא רוצה להגיד גנוב, אבל מהרשת או עם IP, כי כאילו, יש פה עניין של סקיוריטי, לוודא שזה אותנטי וכו', פה פלייבוק נכנסים וטיפה יחדד את זה, אבל כביכול ממה שאני מבין, ככל שה-AI ייכנס, או מודלים שזה מה שחברות ליצירת סרטים עושות, מכניסות LLMים על בסיס התוכן שלהם, שהצטבר במשך עשרות שנים, כדי לייצר תוכן בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מהירה, זה אמור להפחית משמעותית את עלות התוכן, ופה התוכן יתחלק לשתיים, תוכן שהוא מאוד מאוד קריאטיביטי, זה תמיד יהיה במחסור, ופה באמת הריב על הטופ טלנטס הוא יישאר, אבל תוכן בינוני יהיה קל לייצר הרבה יותר והרבה יותר מהר, אני מקווה שהנטפליקס שלנו לא יהיה מזוהם ביותר מדי.
סרטים בינוניים. I would like to go because I saw about I just want to make sure that I understand you correct. I saw a video on YouTube about Adobe, okay, of an analyst, and Adobe says the same. What you said, it's like enterprise wants to know that's what they are, let's say, אחרי זה בפרסומת, איך אתה אומר זה? מה? advertisement? מה? Advertisement or in their website or the video is based on things that are not, I don't know if the good word is stolen, but like it's from that it's not from that nobody took something that it's not supposed to be there. Like Nike don't want to be sued because they take content that's it's not supposed to be. That's the AI took things that are not supposed to go to Nike because it's of somebody of a creator that didn't give his permission or something like that. This is one of the things that you try to solve, like, or they try to solve. So Adobe said that if you working with us, it's trustable. Like you know if you're an enterprise, that's the data is with the right IP and nobody stole the IP and things like that. This is the kind of things that you try to solve or. Yes. So just by working, providing a secure environment is not enough. So these days, there's a lot of technologies to fight against AI scraping your data, so websites or creativity IPs. So there's a lot of, one of them is invisible watermarking. So our company actually built their own, our own invisible watermarking. So in case something is misused, something gets downloaded, then it traces back to the whole digital footprint all the way to how this whole thing happened. Of course, and then AI gets smarter and smarter. And then there's also legal, just right now, America doesn't really protect data scraping just yet for AI models. And then there's a lot of countries that are actually very friendly to data misuse or using it for AI models. Because today it looks like, because OpenAI doesn't have YouTube like Gemini. So all the data of OpenAI is kind of scripting. Like, and they also know this, there are companies that do the scripting from web. So and this is kind of like legal, no? Or not? Or like it's sort of it's in the gray area right now. So America or just any countries right now are debating heavily at the government level to whether this is a right thing to do, because that's really killing creator IP, creative IPs. The whole OpenAI scraping Japanese anime, for example, or somebody's listening to this podcast, they scrape the whole transcription right now. I mean, it's fine, but they have the technology to scrape anything at this point. And of course, the more data is always better for any type of models. By the way, you think that's like Gemini has advantage at OpenAI because like they have also YouTube, Gmail and everything, and in the long run, they supposed to win, in your opinion? No, of course, like nobody knows, but like I think they have a huge advantage. I think it's in the end, it's going to be coming down to personalization. So if they have your Gmails, if they have your Google Drive, you would like to use an AI that really knows you the best, right? Whichever AI model knows you the best, so that you don't have to go and explain who you are. And eventually, it's just for the convenience in the end. So then whoever owns your personal data is probably going to be the winner in the end. And then in the end, model is going to be, it's just everyone will have a very similar model. At that point, is like increasing 2% accuracy is just not going to be convenient for people. It's just they won't even tell the truth. So theoretically, you say Google, even Facebook, or X, Grok, something like that, like they have advantage on like OpenAI as an example. I think they will, so X would be, they own, X data,
right? So they will make a model that will be best for them. And Google will make personalized AI model that's best for you. So maybe, and OpenAI will do what's best for whatever they get their hands on. So in the end, when it comes down to is the war is on data. Whoever grabs what type of data is going to be the winner in that space. And it looks like Google has the most competitive advantage right now. Like currently, it looks like it. Yeah. אז I just want to say, explain that in Hebrew, סליחה. I think, אנחנו שמענו פה דיון בחלק האחרון, חשוב מאוד על באמת יתרון האדיר שיש לגוגל על יתר השחקנים בגלל הידע הרב שיש לה עליכם, אוקיי? אז כשבאים לפלטפורמות AI, ולגוגל יש את הגוגל דרייב עם התמונות שלכם, ואת הגוגל ג'ימייל עם המיילים שלכם, באופן שאתם מתנסחים, ועם מי אתם מדברים ועל מה אתם מדברים, ברור שזה כלי אדיר של פרסונליזציה, שזה מילת המפתח שג'סיקה הדגישה פה בשיחה גם, שתהפוך את ה-AI של גוגל, כנראה, כן, אין ודאות, יש לה יתרון אדיר, לעומת כל שחקן אחר בתעשייה, אז זו נקודה מאוד חשובה בהסתכלות עתידית גם על השקעות, ועל הפלטפורמות השונות, אני מאוד מסכים עם האמירה הזו שכנראה גוגל היא השחקן הטבעי. עוד דבר שהוזכר פה, ואולי בזה אני אנסה להרחיב, זה נושא הפרייבסי. היום, תיאורטית, כולם עוסקים סקריפטים, וזה כאילו בתחום האפור, כי אף אחד לא יתבע אתכם אם אתם תכינו סרטון של 3 דקות, שהוא מבוסס ש-OpenAI או נגיד יעשה, או כל מודל אחר, והוא קרא את החומר בצורה חוקית, לא חוקית, לקח דאטה שהיה אמור לקחת או לא היה אמור לקחת. ולכן יש הרבה גריי אריה. אבל כשזה מגיע לאנטרפרייז, זה מה שנשאל את ג'סיקה עכשיו, אני חושב שפה זה כבר יותר פרובלמטי, כי את דיסני אולי אם הם לקחו דברים שהם לא היו אמורים לקחת, או את נייקי לפרסומת, אז כן יש יותר חשיפה משפטית, ופה אני רוצה רגע להעמיק עם ג'סיקה, איך היא רואה את זה. אז ג'סיקה, if you say, let's say there is a huge gray area, okay, today in scripting and everybody understand it. Is it accurate to say that if I do a movie, which took something which I shouldn't take as a private person, nobody is going to sue me, but if Nike will do it, they can be sued. Like if they will take something that is not by some, so it's going to open like two kinds of world. One of the enterprise that they be very worried about what happened from IP perspective, and one of private which will still maybe be in the gray area or something like that. It's like how do you see the future of all the IP of all the world of LLM or movies or content? I think, I mean, it's the ripping off somebody else's style has been around for a long time. You know, it's like Nike produces amazing advertising, for example. Then there's going to be a ton of marketing agency will follow the same style, follow the same font style, follow the same colors or illustration styles. All of that is completely legal. So that's hard for government to say or legal perspective to say, you know, you rip off somebody else's style. That's what we're talking about. So what is AI copying from that content perspective? Is it just straight up copying? And even that's also hard to, you know, fight in court. Same as music. There's just styles that people constantly copy, rapping styles or music styles or anything. So at some point, style is not a thing that can be, you know, that can be protected in the court of law. So then what is the thing that we're fighting for? So what probably ends up happening is that whoever just creates a lot of, it's probably going to come down to just speed at which you create something. And that's what AI is for. That's for anything, actually, development time. Or I'm a designer, product designer, you know, for all my life, same thing's going to happen. Whoever creates a design the fastest is going to win. Whoever creates a company is going to be the winner.
By the way, from like you have now startups, Yeah. Playbook, like to build the products, okay? Yeah. You and like your colleague that you know in the Silicon Valley, uh, is it much more faster because of AI? Like how much faster is it like this year against like last year or 2 years ago? Like, is it really helping or You know, that's a difficult question because it's uh to build your own product? I'm not so, yeah. I mean, it's supposedly faster, but it's also not that much faster. So prototyping is faster. So prototyping is something that back in 2007, I was the first prototyper at Google. So we turned some design into if somebody not familiar with this phrase, so that like what is exactly prototype? it's like you turn a design, a very static mock-ups, and you turn into something that's clickable so that you can get a feel for it, you know? Because when you build somebody design a product, you hand it over to engineer and they built it. And usually that used to take, say, like the whole communication barrier, it just takes forever. And the prototyper comes in, you turn a mock-up into somewhat working product really fast, and then you ship it. You test it out a product much faster. And that's true in film industry as well. So you tell a story, tell a script, and then you turn that into Google Slide, like with the actually frame, somewhat, storytelling with the little lines of, characters moving and all that. That's called also prototyping. So that you get a feel for what a film story is going to be like before you actually spend hundreds of millions of dollars making that movie. So that part of it is much faster with AI now. But in the end, the whole beginning of that phase of actually coming up with a story is still the same. And the ending of actually ending it with such a high quality product is also going to be still just as difficult. So whatever AI end up doing is they just kind of made the middle part much, much shorter. Would that actually make everything move faster? It might feel like it, but then the bar is much, much higher now. Because say everyone has the same tools, then you end up fighting with the rest of the people who are also speeding up. So then the bar of the people expect from a product quality perspective is going to be much higher. So expectation is much higher. So in the end, the competition is higher. And then just the grind, the talent war is going to be higher. But in the end, is it actually going to be, shortcut all of it? No, it's just the middle part is going to be replaced by AI. And like from your startup point of view, like building a startup today, it's in a AI environment. Easier, harder, faster, like So you can be a billion company like faster than like before the growth, the marketing of a startup in the Silicon Valley, not just your company, like or how do you feel today the Silicon Valley or the atmosphere in the AI area, the productivity level, the adoption of new technologies? it's definitely the competition is harder, but it's for me, I can get to prototyping faster, or I can get to fixing a bug really faster. Fixing a bug, I just put it on Gemini. Before I had to like grind. I was like, how is this? Why is this not working? And then they fixed the bug almost right away. That's something that's it used to take days. For certain things, still like that part of a job is much easier. Another thing that actually got much easier for me, the administrative work, legal work, reading a contract, producing a contract, legal work, accounting work, financial work. All of those, filling a government form is much easier because, Gemini just fills it up for me. All of that used to require a ton of administrative work is now like so much smaller. So then what is a competitive edge in the end for amongst all startup? Again, it's the beginning part, building the right story, ending with a quality good product. The middle part, everything that's not that is still going to be, it's going to be replaced by AI. טוב, אני רק אתרגם לעברית לטובת המאזינים, ואנחנו נעבור לכמה נושאי מקרו.
אני רק אגיד, נשאלה שאלה מעניינת, אנחנו כל הזמן חיים בתחושה ש-AI מקצר את הדרך של סטארט-אפים 0 ל-100 ב4 שניות, אבל היא הסבירה שדווקא יש נושאים כמובן, כמו דווקא יותר עבודה אדמיניסטרטיבית, החוזים, כל מיני טפסים שצריך למלא וכולי, בירוקרטיה, רגולציה, דברים האלה כן, חשבונאות, כספים, אבל הליבה של הסטארט-אפ זה לא שזה לא עוזר, אבל קצת פחות ממה שנדמה לנו, אז אני מניח שזה חל גם על עלויות וגם על קיצור זמנים, לא עד כדי כך דרמטי, אני שומע את זה מהרבה מתכנתי אפליקציות כאלה שאומרים, טוב, פעם הייתי, מה שעשיתי בשנה, אני עושה שבשבועיים, זה נכון, אבל ברמת סטארט-אפ, לא ברמת מישהו שעכשיו מפתח איזה משהו פשוט, אלא סטארט-אפ שלם, התרומה היא כמובן יותר קטנה ממה שנדמה לנו לפעמים. I want to ask שאני you, חווה משהו ג'סיקה, אחר, לי לקוחות אומרים לי, תקשיב, כשהקמו סטארט-אפ, לקוחות אומרים לי, תשמע, אנחנו, מה שפעם לקחנו 9 חודשים, עשינו ב5 חודשים, כאילו, כן, כן קיצר, לפחות כן, לא, בלקוחות. ברור שזה מקצר, אני רק אומר, זה לא בסדרי גודל שנדמה לנו שזה חוסך 90, בוא נגיד ככה, אני אגיד זה אחרת. כשאני מסתכל על גיוסים, גיוסי הון לסטארט-אפים בימים אלה, כמשקיע פוטנציאלי שפוגש לא מעט כאלה, בתחום שלי, של הפינטק, אבל אני גם, יש לי מערכת שמשקיעה בסטארט-אפים בכל התחומים, אני לא רואה שבאים לבקש פחות כסף מבעבר, זה לא שגיוסים הפכו במקום 20 מיליון דולר, מגייסים רק 3, כי אנחנו יודעים להגיע לאותה רמה, לאותה נקודה בזמן, עם גיוס קטן. אני רוצה, I want to ask you, רגע, רק שאלה לא, אחרונה שלי, עומר, כן. דבר. Take us 10 years from now or 5 years from now for like the filming industry, like how do you see it? Ah, it's the tools. AI is giving tools to small teams to build something amazing if they have the right taste, talent. Just like I said, the beginning phase of having a good story, good idea, and then the AI will take that the middle part. And the last part, the taste comes in. I actually think Israeli people or Jewish people, generally media, you guys have a really, really good taste. So you think that we will be the new Hollywood, Tel Aviv will be the new Hollywood? Or, I I don't, think so. I think so. because you said it's only in the future, if I understand it right, it's mainly about story, a very good like and creative story. And because what's happened in Israel, which is a huge story, every day is a new story. Like we just good a new story and It's the producing of the film is going to be much more based on mhm. AI. So theoretically, if this is your projection, the more complex your life or the atmosphere in Israel or in Korea, South, North Korea, all the balagan, let's say. So the more it's complicated, the better stories people have, and to produce them is much easier. So the creativity is now the number one thing that's define who will be, where will be like the best quality of product in the future. Yes. The Okay, creativity and taste. Yes. yeah, אוקיי, okay, זה so we're אופטימית, reaching כן, זה the end דווקא... of time, עומר, אנחנו לקראת הסוף. מה שהיא אמרה בתמצית זה שאפשר לקצר זמנים, אפשר, אזורים כמו ישראל וכמובן דרום קוריאה מייצרים הרבה מאוד תוכן מעניין והרבה, קיצור, אנחנו גם סוג של content nation, זה אני אומר, לא רק סטארט-אפ ניישן, לא סתם יש לנו ייצוא תוכן מטורף לעולם. I want to ask you two generalized questions, not specific on your industry, but you know, there's a lot of talk recently about the AI bubble and the $1.4 trillion being pulled by companies who are buying other companies, Microsoft investing in a company which isn't going to be the client, and you know all this, and it's, you know, to some people it looks almost like a financial pyramid or something like that, and maybe the numbers of investments of it. I mean, no, none of us have any doubt about, you know, how AI is going to significantly impact our life. The question is, one, are we investing too much money into it? And two, is the pricing of the tech shares in this area of AI just too high these days in light of those huge investments?
Yes, I think AI specifically. There's a lot of I see this all the time in tech world. We go through cycles. So in say 2007 and 8, it was social. Like Facebook comes in. I was like, oh, everyone, all the VCs come and then crowding the social space. And the next thing is mobile apps. Oh, everyone invest, and then of course the bubble creates in each sector. Within tech, there's always something, and then there's a Uber, Uber, Lyft, all these stuff, and DoorDash, all of that. It's like everyone's like, oh, let's like everything is like tech is replacing that tech altogether. And then what's the next one? It's NFT, and then it's crypto, and the next one we're in AI. So that was actually I missed out SaaS as well. SaaS was in the middle. SaaS was me. Yeah. But SaaS is the stocks of SaaS, Yeah. Salesforce, Adobe, Yeah. Intuit, all of them crash. Monday crashing. Like, Of course. by the way, why they are crashing so much in your opinion? Because they think AI will replace that SaaS tech. But again, I think it's You think it's like it's over exaggerated or like everything. I think humans generally overreact to something at the time that's hot. And then in the next year, you might even forget it. Have we forgotten the NFT and crypto world now? We just forget. We forget the mobile app was a thing. So the thing is, this is what my personal philosophy around investment. Generally, you got to think long term, long run. AI is yes. I think we're definitely in a bubble right now. But what's AI fixing? Is it a problem that we're fixing? Then you are thinking long term. It doesn't matter it's a SaaS. Everything is going to be AI no matter what. A lot of SaaS people are already adopting AI. So what's AI in the end? Everything is just AI. We're talking about just internet being AI. So Yeah. in the end, you're just a problem that you are solving and stick to it and don't get so hyped up about AI this, AI that. It's just the problem itself is going to be still going to be long run forever. I saw in your resume that's like you're speaking about compounding or you Yes. believe in like compounding. Can you explain a little bit more to I really believe it in too, like to the audience, what you think is good investments can compound, like about the idea of compounding, or to give an example of this, or the way you think about Mhm. companies that can compound. It's just do almost same thing consistently for a long time. And this is again going back to long time. Just solve a problem and whatever that you're building your skills, whatever you think you are good at, then just keep doing it for 10, 20 years. And then you'll have a competitive edge over anyone else before you know it. You might not know it. And 7 years is a key number, by the way. 7, 10 years when things start to kind of really compound and go exponentially. That's a skill set, that's money, just generally. So don't look at what's hyped up right now. Don't get distracted by it. Don't go to X and read all those things and people say all kinds of stuff. Just keep at it. Keep on working, focusing on your skills, and just keep solving maybe one or two problems that you're very interested in. אוקיי, so I'll translate that, אני אתרגם לעברית, שנייה, עומר. אז שני הדברים החשובים מאוד שהיא אמרה לקראת סיום, האחד היה שהיא בהחלט חושבת שאנחנו בתקופה של AI בבל, של בועה, במניות AI ספציפית, לא בשימוש ב-AI, שכמובן הכל הופך להיות AI, הסאס, האינטרנט, כל העולם שלנו יהיה מן הסתם AI, אבל מניות ה-AI עצמם, בהחלט משדרות בועה, והדבר הכי מעניין בעיניי שאני לוקח מפה זה הטיפ האחרון שהיא אמרה, עומר שאל אותה לגבי המרכיב הקומפאונדינג, כן, זה קצת מזכיר את הריבית דריבית שאנחנו מדברים בישראל, הרבה פעמים בכל העולם, על האפקט הזה. זאת אומרת, אם תעשה את מה שאתה מכוון אליו כל יום, כל הזמן, לאורך 20 שנה, בסוף אתה תגיע מאוד מאוד רחוק, כלומר, לא משנה אם זה הסקיל סט האישי שלך, כן, הסט כישורים, אתה בונה עסק באיזשהו תחום, העקביות, החשיבות של העקביות, לפעמים זה משעמם וצריך לעשות כל יום את אותם דברים באורך זמן, אבל בסוף זה משתלם. אולי אתה 5 שנים בפודקאסטים, אני ואתה, אולי בעוד שנתיים נהיה בזה טובים סוף סוף, תצטרך 7 עד 10 שנים. יש לנו עוד שנתיים, בסוף נעשה פודקאסט ממש. ברור. בקיצור, אני חושב שהגענו כבר למיצוי הזמן שלנו, אנחנו אפילו קצת חורגים,
יש לך איזה משהו מיוחד לפני שניפרד ממנה להגיד? עומר. לא, אז תיפרד יפה, ואם אין לי משהו אחרי הפרידה, אז אני אגיד איזה מילה אחרונה. אוקיי, טוב, אז שמחנו לארח כאן את ג'סיקה קור, שהיא באמת יזמית מדהימה עם רזומה מרשים מאוד, מי שחוותה את כל המהפכות הטכנולוגיות והרלוונטיות, והיא בחורה צעירה, אז היא הזכירה פה את רבות מהן, מהאינטרנט צפונה והיוטיובים וכל מה שקרה שם, היא הייתה בצמתים אולי הכי מרכזיות של תעשיית הטכנולוגיה העולמית, והיום היא כאמור יזמית ומנכ"לית של חברה משל עצמה, של פלייבוק ושירותי ענן לתעשיית המדיה. Jessica, I just want to say thank you very much for coming to Israel first, then for coming to our podcast. We got great feedback and thanks for that. And I hope you enjoy your time and I'll see you tomorrow. And I hope it's just the beginning. I know it's your second time out, so I hope it's going to be a second out of 30 times. I hope Okay, so. Thank you. so thank you, אבנר, thank you, ג'סיקה. Thank you, עידו, for the production, עידו על ההפקה, ונמשיך. ושיר פלדמן על התמלול, אל תשכח אותם. And as נכון, usual, I'm going to say, ותתמידו 7 עד 10 שנים בתחום, ואתם פתאום תבינו עד כמה אתם יותר טובים ממה שחשבתם בתחום הזה. גם אני אקח את זה. and I'm just going to say, I always say in Hebrew, my final words every week, they're always asking, what's your investment tip for next year? And I will say, do good, it comes back with interest, okay? So that's what I'm saying today. כרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, אינפלציה אומנם נמוכה, אבל הריבית גבוהה, אז ניפגש בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, לילה טוב. ביי ביי, היה טוב.